الكانسرous cells وديو to that الreplication للدي ان اي بيكون جدا جدا سريع وبرضه كمان الانزيمز that are let's say needed for cell survival for cancerous cells راح تكون النيد for their generation بتكون كثير عندي اعلى. هلا سواء في حاله الريبليكيشن او الترانسكريبشن eventually الدي ان اي strand needs to be opened. تمام؟ هلا في حاله الريبليكيشن اللي بصير انه كل strand okay will eventually give rise what is known as a daughter DNA. وبحالة الترانسكريبشن the opening of the DNA one of those let's say strands will be used as a template to synthesize messenger RNA. هلا تخيلوا بما انه احنا بنعرف انه the structure of DNA is helical لو عندنا مثلا حبلين هيك ملفوفين على بعض اوكي وانا بدي امسك الحبل مثلا من one of the ends وافتحه شو رح يصير at the other end؟ yeah رح يصير في عندي what is known as supercoiling وايفنتشولي في حالة ال replication okay when two daughter cells أو آسفة when two daughter let's say DNA helices are made out of one helix okay eventually راح يكونوا متشلبكين على بعض ف such a let's say خلينا نحكي stressful events بتصير عندي على DNA structure needs to be alleviated. So this is where topoisomerase 1 and 2 action comes in. They do alleviate that stress. شو بيعملوا؟ بيرتبطوا في مثلا topoisomerase 2 in particular وراح احكي عنهم كمان later on later slides انه what happens is that topoisomerase مثلا for instance 1 okay هاي السوبر كويلز اللي بيعملوا انه راح يرتبط في الدي ان اي اوكي بيكسر one of those strands بيرجع بلفهم على بعض وبعدين بيرجع بيعمل religation. نفس الشيء كمان topoisomerase 2 in terms of let's say what is known as catenation في حالة ال DNA replication والproduction of two helices out of one لما يكونوا مشلبكين مع بعض اللي بيعمل topoisomerase 2 بيرتبط محل ما في عندي catenation بيكسر ال DNA بفكفك هاي let's say الكاتينيشنز اللي صايرة عندي بعدين بيرجع بيعمل religation. Okay, look at this let's say figure in here which shows you exactly what happens or what topoisomerase 1 does. What is highlighted in let's say or that oval structure which is in blue represents topoisomerase 1 enzyme. اللي بيعملوا هالانزيم انه بيرتبط في DNA which is supercoiled. All right, here's let's say a zoom in على one of the segments or where it would bind. What it does, it breaks one of those strands, okay, rotates the helix بعكس ما هو let's say supercoiling موجود عندي, okay. يعني لنفترض مثلا ملفوفين على بعض بهالشكل بيكسرها بيرجع بلفهم بالعكس. All right, yes بس بكسر one strand, just one strand and rotates the DNA as you can see in here, okay, alleviates the supercoiling وبرجع بيعمل religation. Okay, هلا we will let's say explain it exactly how it happens later. يعني كل هاي التفاصيل by the way يعني أنا بس بشرحها عشان نفهم أو عشان later on بس نحكي مثلا camptothecin is a topoisomerase 1 inhibitor, tenofovir is with doxorubicin مثلا, or let's say topoisomerase 2 suicide inhibitors. They do stabilize the broken DNA topoisomerase complex. بس at least كل هاي الترمينولوجي تكون واضحة لكم. بس إنه أنا بالامتحان مش رح نسألكم عن هاي التفاصيل. هاي اللي عم بحكي أنا مش رح تنسألوا عنها بشكل مباشر. ما رح أسأل for instance what is the function of topoisomerase 2 in particular. الديتيلز اللي أنا عم بحكي فيها. شو الفاريشن ما بين 1 و 2. بس يعني at least you need to understand that. Okay. طيب هلا in terms of the other enzyme, other isoform of topoisomerases, okay, اللي هو topoisomerase 2. هلا notice بهاي الفيجر إنه هاي let's say some of the catenations اللي ممكن تصير when DNA is being replicated. إنه for instance if I have one strand and I made another strand out of it أو آسفة
one helix and I made another helix out of it, those eventually two helices will be joined together in this manner. فاللي بيعمله التوبوisomerase 2 إنه بيرتبط محل ما هم let's say joined together and it separates them from each other. Okay? خلينا نحكي بهالطريقة المبسطة. Of course, it's way more complicated than those figures do animate. بس يعني this is the point. إنه where they are being joined together, topoisomerase 2 will bind and eventually it will separate them from each other. Okay? يعني لنفترض جدلا إنه أنا على سبيل المثال عندي two rings that are joined together. اللي بيعملوا هالإنزيم بيرتبط فيهم بيكسر one of those helices. Okay? بيكسر two strands، بيكسر الهيليكس كاملة، بيبعدهم عن بعض then it religates it. This is what this enzyme does. Okay, here's a more detailed figure which shows exactly what topoisomerase 2 does. If you have two helices that are, let's say, catenated or joined together that needs to be separated, the enzyme, which is represented by this orange animation, binds to both of them, and then it cuts one of those helices, cuts the two strands of one of those helices, يعني بكسر الهيليكس كاملة. Okay? Then separates them from each other and then religates the broken helix. Okay? هلا هاي البروسيس كلها في عندي بالsteps اللي shown in here, the drugs that we are talking about, okay, they have preference for the complex at a certain point. يعني مثلا الدوكسوروبيسين على سبيل المثال favors binding to the enzyme with the broken DNA already, stabilizes such a complex وبالتالي بيمنع يصير في عندي religation. Okay, this is what doxorubicin does. Same thing for اللي راح نشوفهم later on in non-intercalating anti-cancers such as الإيتوبوزايد والتينوبوزايد، زيهم زي الدوكسوروبيسين بيرتبطوا مع التوبوisomerase 2 DNA، لكن after it's already being broken stabilizes such a complex, prevents a religation. This is how it eventually will lead to the breakage of the DNA, which will eventually activate apoptosis وبالتالي eventually will lead to cell death. Okay? Hopefully إنه هلا فهمنا فكرة أو we know the difference between 1 and 2 and what topoisomerase 2 does. Okay? Again كل هاي الديتيلز اللي حكيتها زي ما حكيت لكم يعني this is not our specialty نحكي عنه، بس at least لازم يكون عندنا some background about what those enzymes do. Okay? عشان هيك لما نشوف مثلا later on, I'll go back to everything later, بس بدي أفرجيكم figure. أنا here مثلا if you see such a figure for instance for topoisomerase 2 with DNA already broken, تكونوا عارفين okay إنه this is the part where the drug binds in, stabilizes such a complex, so keeps the DNA broken. Okay? طيب. لا. هلا ندخل شوي بالكيمستري, my favorite part. Okay? بس عشان نعرف إنه eventually كل اللي عم بصير داخل الانزيمز يا جماعة is simple chemistry. Very, very simple chemistry. يعني بالنهاية, how is the enzyme is breaking the DNA? It doesn't have scissors that it breaks it. يعني when we say breaks it, معناها إنه it's breaking covalent bonds. And how it does that? By very simple nucleophile electrophile attack. Okay? So look at this figure. What you see in here is a representation of topoisomerase 2. Topoisomerase 2 has in its active site this amino acid. طبعا only the side chain is shown, which is what? Tyrosine. Okay, tyrosine في أنا عندي a hydroxyl group, okay, which is considered a nucleophilic ولا electrophilic? Nucleophilic. Okay, so this is the nucleophilic part بهالامينو اسيد enzyme اللي راح يعمل catalysis للDNA breakage. Okay. طيب
What does this represent? This structure shown in here. The backbone of the DNA. Here's the alternating units of the deoxyribose, phosphate deoxyribose. برأيكم إيش أضعف باند في الباكبون؟ باند ممكن أكسرها بسهولة. الفوسفate oxygen bond. That's a very weak bond. Okay? لأنه not only it's highly polarized, but also وهي مش represented here, but this is something you should know. الفوسفورس والأكسجين bond طويلة. It's a long bond. الديستانس ما بين الأكسجين والفوسفورس it's يعني هنا بهالفيجر مثلا represented وكأنها تساوي الديستانس ما بين مثلا carbon oxygen أو carbon carbon, but this is not true. Actually, the oxygen versus the phosphorus, they are much far away from each other relative to a carbon-carbon bond, which will weaken the bond even more. Besides in being polarized, it's also a long bond, which makes it even weaker. فبالتالي لما الإنزيم يرتبط بالDNA, okay, بيكون exactly it positions the DNA strand مقابل التيروسين. Being very close to each other, الأكسجين will attack الفوسفورس وبتكسر الباند ما بين الفوسفورس وما بين الأكسجين. Okay? As you can see in this product, now that bond ما بين الديوكسيرايبوز والفوسفات انكسرت، بمعنى إنه أنا انكسرت الباند ما بين هاي الستراند وصار هلا جزء من ال DNA strand covalently bound to the enzyme. وضحت؟ Okay? هلا the action أو how this process occurs in topoisomerase 1 or 2 نفسها. Both of them, as you can see in this figure, both of them, all right, they induce cuts in DNA سواء كانت one strand ولا two strands بنفس الطريقة. Topoisomerase 1 ولا topoisomerase 2, they have a tyrosine functionality, أو أسفة, tyrosine amino acid in their active site, وهالتيروسين هي اللي بتعمل اتاك على one of the phosphates وبتكسر الباند ما بين الفوسفورس والاكسجين بالديوكسيرايبوز. اوكي؟ الفرق انه topoisomerase 1 بيعمل just one breakage بالDNA, and as for topoisomerase 2 it induces two breaks بالDNA strand. اوكي؟ هلا for يعني أنا كنت بدي أفرجيكم كريستال ستراكشر بس لحد ما أحل مشكلة الإنترنت كونكشن أو مش عارف بالضبط يعني شو مشكلته هالجهاز. بفرجيكم إياها hopefully next lectures. What happens is that the doxorubicin وزي ما رح نشوف later on بالتينوبوزايد والإيتوبوزايد, they bind, okay, to that complex of the DNA والإنزيم بعد ما already الإنزيم كسر DNA, and that drug stabilizes such a complex بحيث انه بيمنع الانزيم انه يعمل religation فبيضل DNA مكسور. Okay, that's the origin of the cytotoxicity of doxorubicin, or one of the mechanisms which explains the cytotoxicity of doxorubicin. هلا بهالفيجر الاكسترا اللي انا حطيته هون مش موجود عندكم بالسلايدز. Here is just to explain the difference ما بين an inhibitor and a poison or a suicide inhibitor. Okay, الفاريشنز ما بينهم, alright, إنه the inhibitor أو لما نحكي مثلا إنه this is an inhibitor of topoisomerase 2, معناها what this drug does, it binds to the enzyme بغض النظر إيش هو الإنزيم, in our case topoisomerase مثلا 2, binds to the enzyme before it binds to the substrate, prevents the enzyme from binding to the substrate. Okay, لكن the poison or the suicide inhibitor, لما نحكي إحنا enzyme poison or enzyme suicide inhibitor, that poison binds to the enzyme substrate complex. يعني بيرتبط مع الإنزيم بعد ما already هو ارتبط بالsubstrate. This is the خلينا نحكي the origin of classifying a poison or a suicide inhibitor from an inhibitor. يعني it favors the complex of the substrate enzyme versus الانزيم لحاله. Okay? لأنه بتكون الانتراكشنز الكافيتي الاكتيف سايت آسفة بتكون different for sure عن الانزيم قبل ما يرتبط بالسبستريت. ف
structure wise in terms of intermolecular interactions بيعملها داخل ال complex of the substrate enzyme بتكون أفضل من الإنزيم لحاله. alright. لا مش شرط covalent. لا not necessarily. It's this is a different type. Yeah, this is خلينا نحكي a different type. But لا not necessarily إنها دائما بتعمل covalent interactions. لا. يعني in terms of for instance مثلا الدوكسيروبيسين, none of the interactions that the drug forms with either the DNA or the enzyme are covalent interactions. كلياتها let's say non-covalent interactions. Okay. Any questions so far? طيب. هلا another mechanism via which doxorubicin does its action اللي هي generating ROS. Do you know ROS stands for what? Exactly, reactive oxygen species. Okay. هلا الأوكسيداتيف stress initiates الprogrammed cell death في حال كان let's say خلينا نحكي بالذات إذا كانت mechanisms that can quench or sequester reactive oxygen species are either non خلينا نحكي efficient أو مش enough to lower high reactive oxygen species. الdoxorubicin, besides interacting مع topoisomerase 2, okay, being it's a suicide inhibitor, it also generates or increases the levels of reactive oxygen species in cancerous cells. Now how it does that راح أحكي عنه بس مش مطلوب منكم تعرفوه بالتفصيل. طيب هاي الرينج سيستم لما يكون في عندي a let's say 2 diones in a 6-membered structure. Do you know what we بالضبط? Yeah, we call it a quinone. هلا having those 2 oxygens in here, those 2 oxygens can chelate with iron. Due to this chelation, okay, ممكن يصير في عندي easily conversion of quinone into a semiquinone in the form of a radical. طبعا this radical can later initiate the generation of free radicals. ممكن يتفاعل مع المي generating for instance OH radical أو OOH radical. يعني in other words it will increase let's say reactive oxygen species in cells leading eventually to the cell entering an oxidative state. Okay? Or increasing the oxidative stress. هلا this mechanism, even though it is one of the main mechanisms via which doxorubicin have its cytotoxic activity, it also contributes to the cardiotoxicity associated with doxorubicin. يعني it's not only affecting the cancerous cells but also other let's say normal cells. هلا why the heart in particular? لأنه الheart relative to other cells, the mechanisms via which reactive oxygen species are quenched or sequestered مش as efficient as in other tissues such as for instance يعني any other kind of tissues such as the liver على سبيل المثال. فعشان هيك هو mostly affected by doxorubicin. Okay. نحكي هلا عن another one which is mitoxantrone. خليني أفرجيكم the structure of doxorubicin and look at both of them. يعني أظن واضح إنه الميتوزانترون is structure wise derived from doxorubicin. شو ال variations ما بينهم? What features were kept? Yeah, they still kept the planar ring system. Yeah, and the nitrogen. All right. هلا يعني something that I need to talk about the design of it, بس هاي المعلومة مش مطلوبة منكم. So let me jump to this slide. For sure. هلا يعني هاي الانفورميشن اللي رح احكيها هون مش مطلوبة منكم.
هلا what they've noticed, by the way, doxorubicin mostly بيستخدم for one of the let's say therapeutic uses for treating اللوكيميا والليمفوما. هلا this drug along with other drugs which are used for treating leukemia والليمفوما, they've noticed انه في عندي let's say pharmacophoric features مشتركة بينهم بغض النظر عن variations ب their structures, بغض النظر عن variations between their mechanisms. إنه أنا بيكون في عندي two oxygens and a nitrogen in a triangular form with distances ما بين two oxygens 3 angstrom, the oxygen or one of the oxygens, the nitrogen 6 angstrom, and the other oxygen with nitrogen 8 angstrom. هلا بالdoxorubicin, this is also a feature which is common بينه وبين other anti-lymphoma, anti-leukemic drugs. As you can see, two oxygens and a nitrogen with distances ما بينهم do coincide with this simple pharmacophore. فالميتوزانترون design, when they wanted, let's say, to simplify doxorubicin structure, what they've done is they made sure to still keep those pharmacophoric features. Okay, يعني خلوا أنا عندي two oxygens with nitrogen, يعني changing that glucosamine part into an hydroxylamine alicyclic structure. Still, they made sure إنه أنا nitrogen still موجودة عندي, and they also, let's say, kept the distances بينهم the same. Okay, تمام. And they made it, let's say, from both sides, بحيث إنه يكون في عندي نفس الفارماكوفور from both sides of the molecule, حتى إنه إذا لما يرتبط سواء ارتبط من هاي الجهة أو الجهة المعاكسة still يعمل نفس الانتراكشنز. Okay, so this is the basis for design of mitoxantrone from doxorubicin. Additional information مش راح تنسألوا عنها في الامتحان. تمام؟ طيب هلا is this nitrogen still ionizable? Yeah, it's a secondary amine, still زيها زي ال primary amine, would have a pKa range almost ما بين 10 ل 11, which means إنه for sure it will also be ionized at physiological pH, mostly ionized at physiological pH. Still, we kept, or they kept, that planar anthracene dione ring, okay, which would for sure intercalate the DNA. That is why we still consider it an intercalating agent. If you look at this crystal structure of mitoxantrone with a DNA, and let us zoom in, that's the part which will intercalate ما بين base pairs in DNA. ولاحظوا إنه عندي أنا هاي nitrogen in here, which for sure will be protonated at physiological pH, is forming ionic interactions with one of the oxygens of a phosphate in the backbone of the DNA. Okay? هاي nitrogen هل بعتبرها basic؟ ليش لا؟ Yeah, because the lone pair of electrons on this nitrogen are withdrawn from it via inductively for sure and via resonance by this, let's say, benzene ring. Same thing for this nitrogen. What about this hydroxyl? Is it an ionizable group? شو رأيكم؟ كم تقريبا ال pKa range لإلها؟ To begin with, is it acidic or basic? Yeah, the pKa range لإلها around 10. Okay, it will not, or it will be mostly unionized at physiological pH. وحتى لو كانت ionized, will it be able to form ionic interactions مع الفوسفات؟ لا، لأنها if ionized it will be negatively charged. طيب نحكي عن آخر واحد من ال intercalating agents واللي هم أو اللي هو bleomycins. ليش حكيت bleomycins? What do you think? This means إنه أنا عندي more than one derivative. What you see in here, the one that is highlighted in black, represents the constant structure بكل البليومايسنز. يعني كل البليومايسنز فيهم نفس الفيتشرز كلهم. The variations, the R group that is connected to this ketone functionality أو this carbonyl خلينا نحكي، لأنه لو كانت مثلا نيتروجين مرتبطة فيها بتصير عندي أميد. يعني كلهم by the way are actually amides. Okay, could be, let's say,
alicyclic, having let's say phenyl rings. انكم تعرفوا الفاريشنز بينهم والبليومايسنز ايش النيمز السبيسيفيك نيمز لهم اكيد لا. يعني all you need to know is that there are many derivatives of bleomycins which were isolated from nature. الفاريشنز ما بينهم اللي هي this R group that is connected to this carbonyl أو the side chain of the amide group. Okay? Intercalating. Is it intercalating? Where is the part you think in the structure of bleomycins which can intercalate with the DNA? Do you know the name of this ring? Thiazole. Okay, so this bithiazole system in here is the one that is responsible for intercalating. هلا احنا بدنا نركز عليه لأنه it explains the mechanism of action of bleomycins, how they can induce themselves breaks بالDNA هو اللي راح نناقشه بشكل مفصل. Okay? طيب هلا this part is the one that intercalates with the DNA, and as for the rest, it's the one that is responsible for generating a free radicals, وهاي الفري radicals هي اللي بتكسر الDNA. Okay? طيب, let me go back to this one. Do you see any ionizable groups in here? Here. Which nitrogen? فينا so many nitrogens. This one? Yeah, that's a primary amine. Okay, what else? Which OH? The OH is in here? لا هذول aliphatic hydroxyls. الPKA لهم تقريبا 16. No way ما بصير لهم ionization whatsoever. Imidazole, this one, yeah, that's an imidazole ring. Those are basic nitrogens بس يعني very weakly basic ما بصير لهم ionization. وأقل. I think بتوصل بجوز 4 أو 3 يعني. Yeah. What about this one? Yeah, that's a secondary amine. طيب, this ring, do you know what we call it? Pyrimidine. Yes, that's a pyrimidine ring. Okay? هلا, what they know or what we know now about the mechanism of action of bleomycin is that this nitrogen in here, along with this one of the nitrogens of the pyrimidine, one of the nitrogens of the imidazole, and the nitrogen of this amide, all of those 5 nitrogens, يعني هو صح مرسوم in a way that shows you they are far away from each other, لكن we do have a lot of single bonds via which the compound can rotate. بحيث إنه all of those nitrogens can get very close to each other and they chelate iron. All right? And this chelation is what will eventually generate free radicals, وهاي الفري radicals هي اللي بتكسر الDNA. So this compound, what it does, it induces breaks بالDNA due to generation of free radicals. رح نحكي عن تفاصيله كثير, okay? بس عشان نوضح الفكرة, يعني في أشياء يعني اللي رح أحكي لكم إياه زيادة عن اللي أو اللي مش يعني let's say information زيادة مش رح تنسوا عنها في الامتحان. I will definitely tell it to you. طيب, before we go into that, هلا لو بدي أطلب منكم مثلا to describe the bleomycin structure wise, يعني look at the structure or tell me it resembles what? Sugars, proteins? It's a glycoprotein, exactly. What we mean by glycoprotein, okay, is that it has sugar-like property, functionalities أو خلينا نحكي moieties أو parts in its structure. And if you look at this part in here, it resembles a lot, let's say, polypeptides. So that is why
in terms of structure, it is considered a glycoprotein. Okay? طيب. Again, what I have just, let's say, mentioned to you is that this primary amine, along with this secondary amine, one of the nitrogens of the pyrimidine ring اللي حكينا عنها, الأمide that is connected to it, and one of the nitrogens of the imidazole, all of those nitrogens eventually they chelate iron. Okay? هلا عشان بس ما نكون أو يعني أكون متأكدة إنكم هاي المعلومة عارفينها. النيتروجين حكينا اللي هي البرايمري، حكينا إنه at physiological pH it will be mostly ionized, right? طبعا not entirely all of the molecules of the NH2، لكن النسبة الأكبر، خلينا نفترض جدلا إنه مثلا 90% منهم. هلا which of those can chelate iron؟ البروتونيتد فورم ولا النيوترال فورم؟ النيوترال فورم for sure. الكوفالنت أو البونds that they form with the iron، شو بنسميهم إحنا هاي البونds؟ Chelation أو there's another synonym for those kinds of bonds. Coordination bonds. The coordination bond is what? هي عبارة عن إيش؟ Exactly, we do consider it a covalent bond. هلا اللي بتختلف عن ordinary covalent bonds اللي احنا أخذناهم، مثلا ما في. Exactly, يعني for instance a bond ما بين a carbon and a carbon, this covalent bond بتكون عندي resulting from carbon sharing one of its electrons أو one electron والother carbon sharing another electron. في حالة الcoordination مثلا بتكون one atom is donating both of the electrons in that bond and the other one only has empty orbitals that can accommodate those electrons. And this is the case for الكليشن ما بين النيتروجينز اللي موجودة عندي هون and that iron. Okay, the iron has many empty orbitals بالD والF level. All right, and in nitrogens, lone pairs اللي عليهم are the ones that are actually donating electrons into those empty orbitals, which enables the iron to chelate with all of those five nitrogens. Okay, هلا what results from such a chelation إنه iron now can interact with O2, which is what? What is O2? Yeah, oxygen gas. O2 is oxygen gas. Okay. هلا that oxygen gas أو molecular oxygen, okay, when it chelates with the iron اللي بيصير عندي eventually generation of free radicals, وهاي الفري radicals بتكسر عندي DNA. I will show you a figure, an extra figure. Okay. بس راح أحكي كيف بيصير عندي such a generation وبس هاي الإكسترا information مش مطالبين فيها أنتم. Okay. طيب هلا those let's say nitrogen صح هون بالستركشر بينين 4 بس احنا already بنعرف انهم actually 5 nitrogens are the one chelating with the iron. Now the molecular oxygen when it interacts eventually with iron اللي بيصير generation of a free radical أو an oxygen radical. Now this oxygen radical will interact with the backbone of the DNA. Here's a segment of the backbone. Phosphate, deoxyribose, phosphate. الهيدروجين اللي موجود عندي هون راح يتفاعل عندي مع الفري راديكال وراح تتكون باند ما بيناتهم وراح تنكسر الباند ما بين الهيدروجين والكربون homolytically. When we say homolytically يعني انكسرت بالتساوي. يعني two electrons of that bond واحد على الهيدروجين وواحد على الكربون which would generate this free radical. Once it's generated برجع بصير في عندي let's say decomposition of the deoxyribose وبتتكسر عند DNA eventually. Okay, so this is what eventually will provoke DNA strand cleavage. يعني نفس الكمباوند نفس الدرug هو اللي بيكسر DNA. البليومايسين itself is the one that breaks the DNA. All right?
يعني هي extra information مش موجودة عندكم وأنا مش راح أسألكم عنها، بس هي عشان نفهم how يعني such a structure لما يعمل كيليشن مع الايرون والموليكولار اوكسجين شو اللي بيصير؟ اللي بيصير اللي هي oxidation reduction ما بين الايرون وما بين الموليكولار اوكسجين eventually بتكون عندي an oxygen free radical، يعني oxygen عليها one electron single unpaired electrons. واحنا بنعرف انه الراديكالز are reactive species، اوكي؟ لانه كل orbital بده يكون عنده بده يكون فيلد، يعني ما يفضل انه يكون في عندي 2 electrons مش 1 electron. فلما يكون 1 electron بيكون هالسبيشيز reactive بدها تتفاعل مع anything else via which it will stabilize eventually itself. فذات free radical اللي بيتكون اللي بصير انه it will interact with the hydrogen what they found out experimentally the hydrogen that is bound to this carbon بالdeoxyribose. تنكسر هاي الباند ما بيناتهم ما بين الكربون والهيدروجين. الهيدروجين هلا بصير bound to that molecular oxygen as you can see in here. Okay, وذات electron of this bond will now reside on the carbon. هلا صار في عندي a free radical بالbackbone itself. وهاي eventually will lead to the breakage of those bonds eventually and a cascade of bond breakage بالدي ان اي وبنكسر عندي الستراند. اوكي تمام. طيب احاول بس هيك افرجيكم، يعني مش رح الفه كثير عشان ما يضلش يعلق معنا، بس كنت حابه افرجيكم هالكريستال ستراكشر بتوضح لكم يعني الايمج very very nicely. طيب, this is crystal structure, shows you the structure of a bleomycin bound to a segment of DNA and also chelating with cobalt. نفسها يعني سواء cobalt أو سواء let's say iron نفس الفكرة, the same type of binding و eventually the same action. It breaks the DNA. خليني أفرجيكم هالcrystal structure. Okay. Let's see if we can have it a full. طيب ايش اللي موجودين بالاورنج والجرين؟ What do you think those are? DNA backbone, okay? And what sticks out of those, let's say, ribbons are the let's say bases, okay? طيب. What do you see in the middle in here? Yes, the two thiazole rings intercalating ما بين البase pairs. All right? طيب, here is the rest of the structure. أنا بس حابة أفرجيكم الكوبالت والinteractions اللي عملها الكوبالت, which are the same exact ones if iron is instead. أحاول أحركه هيك شوي. All right.
عملنا zoom in على here's the cobalt. If you click on anything by the way على الستركتشر على nucleic base بيعطيك الانتراكشنز اللي بيعملها. انا بس بدي افرجيكم الانتراكشنز اللي بيعملها الكوبالت، يعني الكوردينيشن ستراكشر اللي حكينا عنه eventually. So those dashed lines represent the interaction that this transition metal is forming with the bleomycin. What is this ring in here? Yeah, that's the pyrimidine ring. And this is the, what is this functionality? That's the amide, yes. So those are the two of the coordination bonds that the iron or the cobalt, as in here seen, forms with the bleomycin, مع one of the nitrogens of the pyrimidine and the, let's say, amide nitrogen. Yeah. هلا بحكي لك ايش السادسة. طيب مشكلة لما ألفها بلف الجهة اللي ما بدي إياها. Yes. طيب. What about this ring in here? This, yes. So one of the nitrogens of the imidazole is forming also another coordination bond. طيب. هاي النيتروجين. Yeah, that's the secondary amine. طيب. آخر coordination bond بدي أحكي عنها بس ألفه اللي هي النيتروجين اللي هون. نيتروجين عليها 3 hydrogens. هاي البرايمري نيتروجين اللي what we have let's say pointed to at the beginning. طيب لما يكون عندي red ball right next to each other, where is this? What do you think this is? That's the molecular oxygen. So that crystal structure was, or that structure was crystallized when already the complex have, when the drug already complexed or chelated with the cobalt وعم بيتفاعل مع molecular oxygen. Okay, and as we have explained, such a coordination bond ما بين the transition metal والmolecular oxygen will eventually generate a radical oxygen, okay, which will interact مع backbone of the DNA وبكسره. Okay, طيب آخر شيء بدنا نحكي عن البليومايسين is that one of the metabolisms اللي ممكن تصير عندي على البليومايسين اللي هي الconversion أو hydrolysis of this group واللي eventually will lead to its inactivation. فبدنا نشرح ليش. What is this functionality? CONH2. لو مطلوب منكم ترسموها. Yeah. So that's actually an amide. والamide can undergo hydrolysis into what? If you are to hydrolyze an amide, whether in lab or via the action of enzymes such as amidases, يصير لهم hydrolysis لإيش؟ Yes, a carboxylic acid, okay, and ammonia, okay. إحنا interested بهاي. Now, when that amide is hydrolyzed طبعا حسب يعني حسب ايش اللي مرتبط اصلا بالسايد تشين يعني not for sure ammonia وانما the rest of the R group that is connected to that amide. That carboxylic acid as seen in this image ال pKa له تقريبا. What is the pKa of carboxylic acids? 4 to 6 ممكن تكون أقل ممكن تكون أكثر depending على الchemical environment اللي حواليها. alright. هلا مرسومة هون إنها ionized ليش؟ at physiological pH. لأنه لما نحكي إحنا an acid with a pKa of almost 4 معناها لما أحكي عن media 7.4 يعني هاي تقريبا الميديا بتكون basic لإلها
فdefinitely بصير لها deprotonation thus ionization and for sure will have a negative charge. هلا المشكلة وين؟ المشكلة لا no it's not that. الفكرة إنه conversion of the amide into the corresponding آسفة أنا sorry أنا بحكي عن هاي it's actually this one أنا بحكي عن hydrolysis of that amide آسفة. Yes هلا if you let's say أو the NH2 that right next to it إذا كانت ال pKa لها على سبيل المثال لنفترض جدلا 10 أوكي عفوا لا بتصير ال pKa for that nitrogen أعلى will become almost 11. Okay. طيب, can you explain why? Is the amide ionizable? يعني at physiological pH هل بصير عندي any kind of ionization على هاي الأمد؟ لا. Alright. لأنه ال pKa تقريبا للنيتروجين هون almost 16 وحتى كمان البروتونز that are connected to the nitrogen بتكون كمان weakly acidic فما بصير ionization سواء كان للنيتروجين لأنها اللون pair is resonating with the carbonyl يعني الإلكترون density عليها جدا 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 قليلة والبروتونز اللي مرتبطة على النيتروجين ال pKa لها كمان واطي كثير اوكي لأن conjugate base resulting راح يكون عندي مش كثير stable فذات amide will not ionize at physiological pH لكن لما أحولها لكربوكسيليك acid it will be ionized. Okay. طيب based on that هاي النيتروجين ليش بتعلى ال pKa أو بتصير more basic؟ بالضبط inductively ولا via resonance؟ inductively. Okay. So that carboxylic acid when at physiological pH become mostly ionized معناها راح تكون عندي الإلكترون density عليها كثير عالية مقارنة بالأمد. And because of that, it will donate electrons inductively يعني through sigma bonds. إذا كأنها عم تعطي electrons لهاي النيتروجين inductively بتزيد من الإلكترون density فبالتالي بتعلى عندي ال pKa. أوكي؟ هل ممكن يصير في resonance ما بين الكربوكسيليك أسيد والنيتروجين اللي هون؟ لا. Alright? The reason for that is why. أو ليش ما بصير في resonance بيناتهم؟ Yeah, because they are separated by an sp3 hybridized atom. فأكيد ما راح يصير في عندي any kind of resonance ما بينهم. So the donation of electrons is an inductive effect, and because of that, the pKa of that nitrogen راح تعلى عندي. Now, why this is a problem? Yes, لنفترض مثلا جدلا إنه at pKa 10 only 10% are not ionized. لما ترتفع عندي ال pKa نسبة اللي those which are not ionized بتقل. لنفترض جدلا إنها مثلا بتصير 1%. يعني number of those primary amines اللي ما بيكونوا ionized أو neutral which are ready to coordinate with the iron في حال لما كانت عندي الأمد موجودة عالية أو أعلى مقارنة ب لما الأمد يصير له hydrolysis ويعطيني الكربوكسيليك أسيد. Alright? And because of that, that nitrogen لما نسبة الionization أو chances for it to be ionized تصير أعلى بالتالي وكأنها خسرت هاللون pair of electrons اللي عليها لا a hydrogen أو لا proton آسفة it will not be available anymore to collate with the iron. فبالتالي that complex of the iron with those nitrogens will not be, let's say, as efficient in generating oxygen radicals والefficiency for breaking ال DNA strand بتقل بشكل كثير كبير. تمام؟ Any questions so far about the bleomycin? All right. يعني we still have 10 minutes بس أنا يعني بديش أبلش موضوع ونتركه بعدين نرجع عليه المحاضرة الجاي. ف I will start with this إن شاء الله المحاضرة الجاي. يعطيكم ألف عافية. يعني زي إيش مثلاً؟ يعني to answer this لازم احنا نشوف ال crystal structure and if you rotate the bonds هل eventually will be close enough to the iron to chelate with it and replace that nitrogen.
يعني I wouldn't be able صراحة to answer that. بس I think يعني based على إنه ال compound loses its activity once it's hydrolyzed probably proves to you إنه this is not possible. يعطيكم ألف عافية. اللي موجودين أونلاين في أي حدا عنده أي سؤال؟ لا دكتورة، يعطيك العافية. يعطيكم ألف عافية يا جماعة.